Salutare băieți și fete, și eu sunt Alex și bine m-am găsit la un episod din Carnivores. Astăzi vom da hunt la toți, pe rând, cu fiecare pușcă. Începem întâi cu pistolul. Așteptați să-mi pun și eu o muzică și m-am întors. După cum vreau să vă spun, mi s-a spart telefonul în vârf, dar nu-i nimic, merge foarte fucking bine. Am făcut mai multe puncte doar pentru voi, toată lumea. Ok, haideți să începem cu Parasaurolopus. Și că ziceam că Miu e solid. Seriu, Răzvan. Dar Răzvan când îl lovi pe Miu cu telefonul lui și Miu căzut pe jos cu fața, îl slăbi. Și a mai căzut o dată pe jos și s-a spart. Nu-i nimic. Merge foarte bine. Acum nu voi mai vorbi mult. În următoarele minute voi dezactiva vocea, doar fiindcă acest videoclip va fi pentru cum se numește, va fi doar pentru a vedea cum dăm hunt la toate chestiile.
thoughts get satisfaction breaking the mold. Some thoughts are just distractions, some thoughts are just gold. You are the main attraction, your story must be told. You are a chain reaction that never gets old. Some thoughts get satisfaction breaking the mold. Some thoughts are just distractions, some thoughts are just gold.
Sooner or later we'll get it. Careful not to waste your power. You still got to last an hour. I can hear your heart not heavy. Here we come, I hope you're ready. Should have come here to this house right here. Break the doors open steady. As the clock ticks on you, later reach on. Can you turn back and breathe? Just want to go. Don't want to be alone. Please don't cry for ever get. Should have come here to this house right here. Break the doors open. As the clock ticks on, later reach on. Can you turn back and breathe? Why do you come back here? You should have left here. Break the doors open. You made it quite far. It's rather bizarre. Can you turn back and breathe? Let's try to make it right. Don't wanna start a fight. And we're so sorry if we give you all a little fright. We're not so scary if you see us in the daylight. You'll be so happy just as long as you survive the night. Let's try to make it right. Don't wanna start a fight. And we're so sorry. Fiindcă v-am promis, acum voi împușca un T-Rex cu un pistol. Partea a doua vine mâine cu ceilalți dinozauri. Nu mâine, ba da, mâine. Haideți să începem. Acum voi vorbi.
Hai. 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 Uite-te la mine odată. Da, să știți că dacă nu împușcați un T-Rex în ochi, el nu va muri niciodată. Deci, puteți să-l împușcați cu orice dintr-un singur șut, dar trebuie să-i dați una în ochi. Altfel nu moare deloc. Da, cred că știați asta dacă sunteți fani acestui joc. După cum vedeți, după 70 de miliarde de încercări de omorâre a unui T-Rex, niciuna nu merge din cauza unui singur lucru. Nu reușesc să-l împușc în ochișor. Dar dacă cineva reușește, el va muri din prima. Păi, cam acesta a fost episodul. Eu am fost Alex și vă salut. Bye bye!